So, something we feel very keenly on this campus, but I'm sure something everyone feels is like, today I won't feed the hungry. Today I won't feed the hungry. Anytime we do anything, we are leaving behind thousands and thousands of other paths. How do we find the wisdom to choose a good one? And how do we deal with all of the people and the good that we will never do? 선택에는 좋고 나쁨이 없습니다. So there is no value judgment to the choices you make. There's no bad or good choice. 다만 선택은 선택일 뿐입니다. A choice is a choice. 그럼 왜 좋은 선택, 나쁜 선택이 있느냐? So what do we mean by good choice than bad choice? 그건 결과 때문에 그렇습니다. And we are actually referring to the result of that choice. 우리는 선택은 하고 결과는 책임을 안 지려고 합니다. So we have a tendency to want to choose, but the tendency to also not be responsible for the consequences of those choices. 그래서 선택이 어려워지는 겁니다. That's why we have difficult time making choices. 예를 들어서 말하면 For example, 내가 돈을 빌려야 되느냐 말아야 되느냐 should I borrow or should I take out a loan or not? 어떻게 해도 좋습니다. Doesn't matter what you choose. 돈을 빌렸으면 반드시 갚아야 됩니다. But if you borrow money, you got to pay it back. 갚기 싫으면 If you don't want to pay back, 빌리지 말아야 then 합니다. don't borrow the money. 그러니까 어떤 선택이 좋은 게 아니라 선택에 대한 책임이 필요합니다. So it's not whether a choice is good or bad, it's what the consequences or responsibility for that choice. 우리들의 마음은 돈은 빌리고 싶고 갚기는 싫은 이런 모순 때문에 선택이 어렵습니다. Because we have difficult time making choices because we have a ingrained nature within ourselves in wanting to borrow the money and use the money but not pay back. 어떤 선택이든 하십시오. So choose whatever you want to choose. 이건 선택을 할 때는 반드시 결과가 있습니다. But when you choose, there are consequences. 그것을 기꺼이 받아들여야 합니다. You have to be receptive and fully willing to accept those consequences. 제가 전통 한국 불교에서 이렇게 실천 불교로 새로운 불교로 선택을 할 때는 So when I chose engaged Buddhism over traditional Buddhism in Korea, 그때는 이미 많은 고난이 따를 게 예정되어 있습니다. so I knew there were a lot of issues that came with that choice. 교단에서 쫓겨나고 I would be thrown off the actual discipline, 많은 비판과 비난이 their 따르고 organization, and they'll be criticizing me. There'll be a lot of recriminations. 그럴 때 왜 내가 이런 고통을 겪어야 되느냐고 말하면 안 됩니다. But if I say, why should I go through all that suffering? 그것은 선택할 때 이미 그것이 예약되어 있습니다. So I shouldn't say that because I fully realized that there were consequences to my choice. 그래서 어떤 선택에도 좋은데 다만 결과를 예측하고 그것에 대해서 감수해야 합니다. So all choices are equal, except when you make a choice, you have to be aware of the consequences and be willing to accept those consequences. Thanks. A quick follow-up. What is the sound of one hand clapping after all? 선의 핵심은 The key to Zen, 생각을 뛰어넘으라는 겁니다. it's telling you to go beyond your cognition. 그러니까 예상하는 데서 벗어나야 됩니다. Basically, you have to go beyond the boundaries of what's predictable. 그러니까 이 사고와 예측을 넘어서 사물을 직시하라는 겁니다. So it's saying that look at the world intuitively, not through your thoughts or rational process. 그래서 우리가 보통 예측하는 의식으로는 도저히 이해 안 되는 대화가 오갑니다. So there is conversation in Zen Buddhism which does not make sense because we're at the level of cognition, rationalism. 그러나 그것을 흉내내는 것은 좋은 일이 아닙니다. So it's not good for us to make light of that. 언어라는 것은 우리의 마음을 완전하게 전달할 수는 없습니다. Because language is very limited in how you can transfer or communicate insight. 그러나 사람과 사람이 서로 마음을 전달하는데 그래도 가장 좋은 수단입니다. But it is the best method we have as human beings to transfer that insight. 그래서 그 언어를 초월하는 것은 조금 공부가 된 상태에서 서로 해야지 이게 처부터 흉내내면 이상한 행동이 됩니다. So those Zen koans are made to allow you act as a tool for you to overcome those language barriers, to actually give you a recognition that you have to go beyond the normal conscious process in order to get at that insight. 선의 가장
요점은 So the critical point to Zen 궁금해하는 겁니다. is curiosity. 이것이 무엇인가? What is this? 세상 사람들이 이렇다 저렇다는 모든 걸 다 관여하지 말고 Forget what everybody else said about what this should be. 즉 이거 고정관념을 버린다는 거. So get rid of all your preconceptions. 진실은 무엇인가? What is the truth of this? 이렇게 끝없이 탐구하는 자세입니다. It's an endless exploration of your curiosity for the truth. 그러면 우리들의 관념의 벽을 넘어 새로운 것을 볼 수가 있습니다. Then after that journey, you actually see yourself seeing new perspectives beyond your regular preconceptions. 그것은 새로운 것이 아니라 있는 그대로입니다. So basically, you're not seeing anything new. You're seeing what it actually is. 오늘 우리가 보고 있는 세계는 나의 주관에 의해서 투영된 가상의 세계입니다. So what we see today, the worlds we actually are aware of today are the worlds that you imbibe through your personal lens, your personal perspectives. 불교를 공부하면 불교라고 하는 또 하나의 이 안경이 씌어져서 사물을 왜곡되게 본다는 겁니다. So if you study Buddhism, then Buddhism is another lens that kind of distorts the reality or the truth of existence. 그래서 그 안경을 벗으라는 거예요. So basically what we are saying is get rid of that glasses. 그래서 끝없이 이것이 무엇인고라는 걸 끝없이 탐구해야 합니다. And start and continue getting rid of those lenses one by one in your continuous exploration or questioning of what is this? 거기 What is 어떤 this? 정답도 만들면 안 됩니다. So there is no right answer to that exploration. 없다는 정답도 만들면 안 됩니다. Even nothingness is not an answer. 다만 탐구할 뿐이어야 합니다. It has to be just process-based exploration.